Before we starting, I hope Sidur is called Hodaya. It's not by purpose, but Shamayim. Before we start with the Siyum, I want to start with thanks Hashem b'mizmor l'todah that brought us to this point in our community. TOV, working hard for the kids, for the parents. Now we see the benefits of the hard of the working. Hashem gave us the nachat to see the next generation learning Torah. The fathers was willing to learn Torah, but unfortunately they was young, they didn't learn. But how do you see the effort of the father by the kids? What the father want to be, you see the kids. And Baruch Hashem, in our community there is a lot of good people, and you want to know the proof, see the kids, what result came from that parents. So I want to start with מזמור לתודה, הרים לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה ובואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו נעמוד בצאן איתו. בואו שערה בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. מודים לבורא עולם על הזכות and the reward that we have today, that the kids, our kids that raise in our shul, and our environment of our shul, to have the right way of life, to raise, grow in Torah and Yirat Shamayim, to be matmidim in Torah, like they said before, take from the free time, instead of going and play around here and there, and sitting and learning. It's an amazing thing, Kiddush Hashem Gadol, and it's very, very zchut for our Kehillah that we have this group of kids, and this all came from the parents and the grandparents that come to our shul and learn the way of life. I want to say a few words. The Gemara in Masechet Zvachim tell amazing story about reading this parasha, Noach. Noach is the Mabul. The Gemara discussed about animals that call Re'em. I don't know in English is Hapetam, something like that. So the Gemara say, all the animals went to the Teva. What about that animal, Re'em? How will he reach to the Teva? So because that animal is a huge animal, is amazing. How can he put in the Teva? Gemara, Zvachim, Gimel Amud Bet. So the Gemara want to make, maybe there was only baby of that animals. They say no, that baby is huge. We go to the Jordan River to stop the water there for that babies. So the Gemara say maybe put it only his head inside. The Gemara says no, it's also too big for put the head. So the conclusion is put the nose. This is the Gemara. Everybody read this Gemara himself. The Gemara want to tell us kid story. There is a huge animal. He could reach the Teva. He put his head. He put his mouth. What the Gemara? It's big Dolei Israel. Rabuna, Rabbi Yechanan. This is what they need to deal. What happened with that animal? Rabotai, we now in the ocean of the world. The world pushes us away from the Torah. There was big storm in the world. The only way to save, to put the head in the Teva, in the Torah. Even you can't put all your head, put your nose to lie, the breath, the neshama coming need to be in the Torah, in the Teva. Only this way you survive. Without that, you can't survive. Some people put all the head. Some people put the nose. But without that, you don't survive. This is the lesson that Torah gives us. And Baruch Hashem, today we're going to make the Siyum. And every kids of here, Baruch Hashem, are part of that. But some people ask, okay, he made the Siyum, what connected to me? But you know, the Rav Vilna Gaon says, the Milah Siyum is written
in Hebrew, and in every word in Hebrew there's a meaning. Let's say the last Siyum, it's written Samech. How you have the word Samech? Samech Mem Kaf. You take the end of the letter Samech Mem Kaf, the same number of Samech. So they have the Samech, the letter Samech is 60, Mem Kaf also 60. Yud, same thing, Yud Vav Daled. Vav Daled is 10, Yud is 10. Vav, the same thing. Mem. It all, if they revealed well and they covered, so even if you didn't learn it, but you have part of that, you undercover also like you make the Siyum. So everybody do Siyum today. Everybody. And Bezrat Hashem, this zchut will come to us. I have a lot of things to talk to about this short time I have today. So the first thing and the last thing I want to finish with that thanks Hashem that we have that opportunity, that amazing thing, the people say amazing, sometimes you say for the words, but it's really amazing. Really amazing. Really amazing. That kids sitting and learning the idea to do it, and they feel, I tell you the truth, when they came to me last Simchat Torah, I said, wow, I don't know if it's going to go. But today I see, Baruch Hashem, if there is a will, there is a way. And everybody needs to have part of that. You know how many, Michelle said before, the same lines in the Gemara. You know how many lines there is in the Shas? 2,711 lines. In all the Shas. So now we're going to finish 2,711 lines of the Shas. There is 37 Masachtot. Some say 36, Machloket, how we count it. In the Mishnah there is 60 or 63. Actually we have 63, there's the question how to make it 60. But this is the Shas. The Shas is the source of all the Torah Sheba'al Peh. We have the Torah Shebechtav and Torah Sheba'al Peh. And the Shas is the Torah Sheba'al Peh. And without the Shas we can't survive. This will give us all the life of Torah of Yirat Shamayim. So this, when you learn the Shas, you involved in the Torah and Yirat Shamayim. And Baruch Hashem, now we're going to make the Siyum Masechet Nida, that I have the zchut to finish it, to finish the end of Masechet Nida. You bring the Gemara? I don't know, without Gemara. Okay, I have. Michelle, Gemara Nida? 1 minute. Okay, never mind. So, as we know, the Gemara Nida ends with תלמידי חכמים ברון בשלום בעולם ושלום בנייך ומודי אמרה שלום בנייך. This is the Gemara. So the Hashas, the Gemara speaks and Nida, lot of subjects. Nida, to be pure, lot of halachot in that. So what the Gemara says with that? So the Maharsha said, the Gemara wants to teach us a big lesson. You know what the lesson is? If somebody learned in Nida, there was a lot of halachot that we don't do today. There is a lot of decrees established, the Chachamim make, that we don't actually do exactly what the Torah says. We add a lot of things. Shiva Nekiim, sometimes the Torah don't need, we do it, a lot of things. But people could talk, so okay, why you need to learn that? You say no. That Torah is two things. If somebody building house, building sukkah, you don't make bracha. When you make the bracha, when you're sitting in the sukkah, you make tefillin, you write in it, you tie it, you don't make bracha. You tie the tzitzit, you don't make bracha. Only when you wear it. But if you're learning Gemara, you learning Torah, if you don't do what you're reading, the learning himself is a mitzvah. It's not extra mitzvah. The learning himself is a mitzvah. So Bezrat Hashem, now we're going to finish Masechet Nida, and we say the Kaddish. As we say, מנועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה זה מנועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. תנא דיבר אליהו,
כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. שנאמר, הליכות עולם לא. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. Don't say הליכות, אלא הלכות. This is the end of this Nida, even not connected, as we say, the Maharsha says, to teach us a lot of things in Masechet Nida is not the Maaseh, but to learn Torah is the plan. So this is we say every day. And this is Adran Alaych Tinokum Slikach Masechet Nida. Adran Alaych Masechet Nida וכול הש"ס. ואתה לך מסידה וכול הש"ס. לא נשם מינה מסכת נדע ולנשם מינה לא על בעדנו ולא על דעתנו. אדרן לך מסכת נדע וכול הש"ס. דעתך המסידה ודעתך עלה. לא נשם מינה מסכת נדע ולנשם מינה על בעדנו ולא על דעתנו. אדרן לך מסכת נדע וכול הש"ס. דעתך המסידה וכול הש"ס. לא נשם מינה ולא על דעתנו. רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו. שאת תורתך אומנותנו בעולם הזה. ותהיה עמנו עולם הבא. חנינה בפאפה. רמי בפאפה, נחמן בפאפה, חי בפאפה, אבא מרי בפאפה, רפם בפאפה, חיש בפאפה, סוחה בפאפה, אדם בפאפה, דור בפאפה. ערב נא אדוני אלוהינו דברי תורתך. תהיה תורתך בפי לפי אדם אחר ישראל, אנחנו צאצאינו. צאצא כל עמך וישראל, כולם ידי שמך על דברי תורתך לשמם. ואומר תחכימני, תחכי לעולם ליבי. ליבי תלמיד חוקיך למים לא יבוש. לעולם לא אשכח פקודיך קיבל חיתני. ברוך אתה אדוני עבדני חוקיך, אמן אמן נצח סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני ואבותינו, שתהיה תורתך, ששמת חלקנו משווה את המשבח הנדרש ולא שמת משווה קרנות. שאנו משכימים משכימים, משכימים דברי תורה ושכימים דברים מטילים. אנו אמנים אמנים, אנו אמנים שכר ואנו אמנים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא ורצים לישרת, שנאמר, ואתה אלוהים תורדים ושם שאת ימם לא יחצה ימם ונפתח בה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואבותינו שתורתך עמנו בעולם הזה. כשם שזכה ישראל מסכתות הש"ס, כן תעזרנו להתחיל מסכתות אחרות, ספרים אחרים בסלמה, ללמוד ולשאור ולעשות את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והאמוראים יעמוד לנו ולזרענו ולזרע זרענו שלא תמוש התורה מפינו פי זרענו וזרע זרענו אדונם. יתקיים מקרא שכתוב תלכת תלכה אותך ושברה ושמורה ועולה רפיצות על כסיכך כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אורך הם ימינה ושמאלו שעות אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. יתגדל ויתקדש שומר הבא ועלמד ועתיד התחדתה ולאחיה מטיה ועסקה יתו לחיי עלמה ובני קרתה דימו שלם ולשכלה נחלה מגבה ולאותה פוחנה מוכרה מערה להתווה פוחנה לשמיה לאתרי וימליך חוט שמור ומלכותה ויצמח פוקנה ויקרב משיחה וחי לכל ובימלכון ומחייד לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואילו אמן תהא שמר רבה וברך לעלה ועל מאה ומיה יתברך להשתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמד וקודשה בריחו אלא מכל ברכתה שירתה ותורתה ונבטה ולאבירם ועלמם ובו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידים ועל כל תלמידי תלמידון להסכים בו התקל שתני באתר עדין בכל אתר ואתר אילן ההון חון חינם וחסדם ולחמים וקודם הרי שמריה באם ובו אמן. יש אל אמר הבא משמריה חיים וסבא וישועה ונחמה ושזרה ופואה וגדולה ושכה וכפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ובו אמן. עושה שלום ומעבו החמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ובו אמן.